We warmly welcome our distinguished guests, respected faculty members, and dear students. Today's program holds a special significance. As medical students and future healthcare professionals, we learn the science of medicine every day. But there is also a human side of medicine, the call to serve where suffering is great and help is scarce. To begin our gathering, I invite Dr. Jamaluddin Sir, Professor of Community Medicine and Registrar, MES Medical College, to deliver the welcome address. Good afternoon. It is my privilege to welcome our respected director, Dr. Faisal Ghafoor, to preside the function. നല്ലൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, 24 years of trauma orthopedic surgeon and emergency medicine physician for various international non-governmental organization and humanitarian organization, working in 40 countries to offer medical aid during conflicts, wars, riots, natural disasters, exploratory missions, and assessment missions. Recently, he was in Gaza from July 2025. ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് സംഘടനകൾ, ആ സംഘടനകളുടെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ സാൻസ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ്, റെഡ് ക്രോസ്, പ്രൊജക്ട് ഹോപ്പ്, ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ കോർപ്സ്, സേവ് ദ ചിൽഡ്രൻ, UK മെഡ്, യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ, ഇങ്ങനെ പല പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി MES വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സർ. വെൽക്കം സർ. അതുകൂടാതെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഡീനുണ്ട്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട്, ഫിറോസ് സാർ, സാനി സാർ, സെയ്ദ് അലി, മറ്റുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഡിയർ സന്തോഷ് is a warrior, ഒരു യോദ്ധാവാണ്. I was asking him, how did his wife allow him to go into all these dangerous zones? Then he said the first time I didn't tell her. He said that he first went to Indonesia when an earthquake was going on in Indonesia, and the time he told his wife that he is in Dubai. After returning only he said that he was in Indonesia. Well, my wife would not believe both these stories. So it's my job to not only welcome him to this august gathering over here, but also exhort you to listen to him. And if you have the inclination to join these sort of expeditions into the unknown, definitely volunteer when such a chance comes. Because what we do is only talk. First time I had a discussion with him, I think it was on TV. Then I was surprised to know that such a personality exists, who is going all over the world, going to areas where there is danger, living there. I asked him how many days he was in Gaza. He said nearly 6 months. I asked him where he stayed. He said he stayed in a hospital over there. I asked, did they bomb the hospital? Of course, they don't know that Santosh is inside the hospital, so they bombed the hospital. In between, just for around 10 minutes, I'll give you a brief on what is this Palestine problem. It's very important. See, Palestine is the homeland of all the Semitic religions. The Semitic religions are Christianity, Judaism, and Islam. Now, actually, these people are brothers because they are all the children of Abraham. Through Isaac was born the Jewish and Christian race, and through Ishmael, the other son, was born the Muslim. Then what is the problem? Now I'll come straight to the problem. The problem was that all of them got dispersed all over the world. That is centuries ago. See, Jesus of Nazareth his name itself says Jesus of Nazareth, born in Bethlehem. Okay. So the Christians never claimed that this land belongs to them. Similarly, Solomon, David, the grave of Solomon, grave of David, all those things are what you call the third most important mosque of Islam. That is called the Baitul Muqaddis.
Al-Aqsa. There are 2 or 3 mosques nearby where the Prophet went on Miraj, the holy trip to the heavens. All these things are in a compound. I have been there. This compound is only as big as the MES Medical College compound. There you will find Via Dolorosa, the way of the cross, where Jesus of Nazareth took the cross in his shoulders and went and where he was crucified. The Wailing Wall, that is the first Jewish temple, the remnants of the Wailing Wall is there. So all these are nearby. So what happened is this way. Eventually the land belongs to the people who stay there. India belongs to all the Indians who were staying in that place when the place got freedom. So incidentally at this epoch of history, the Muslims were staying there. Centuries ago, maybe prehistoric times, the Jews used to stay there. Now what the Jews were saying is that they have a covenant with God. That is an agreement with God. Who has got an agreement with God? Abraham has got an agreement with God. That's nonsense. How can God enter into a agreement with anybody? So on the basis of that agreement, this land of Canaan, Kanaya Desham, that has been given to the Jews. That is what they are saying. But they were not staying there. Now what happened, the problem which occurred was that all these countries were under British occupation, French, British or whatever, the Western powers that occupied all these countries. So in the beginning of this century, the Jews were, let us say, they are called the Ashkenazi Jews also. They were in Europe, especially in Poland, Soviet Russia, Germany, etc. During the Second World War, there was a persecution of Jews. That is called anti-Semitism. So there was persecution of the Jews. The Jews were persecuted by the Nazis. That is by Adolf Hitler, and it is a fact that lakhs and lakhs of them did perish in the concentration camps like Dachau, Auschwitz, etc. So at that time, they came out with the theory saying of the Jewish homeland. So there's a lot of homelands. Now you heard Pakistan is the homeland of some Muslims over there, okay, who argued for that. But later they split and they became Bangladesh. So separate. So what they said is that in the scriptures it is written that this is the promised land. And we want to go to the promised land. Unfortunately, the Palestinians are staying there. They are both Christians and Muslims. They were staying there. Now this issue went up to the United Nations, and the United Nations suggested after the Second World War that they can be sent to either Uganda or Madagascar. They didn't relent. They said, we will only stay in Israel. So with the help of what is known as the David Balfour Declaration and the help of the United States of America and of Britain, they landed, that is called Exodus. They all landed in Palestine with the help of the Western powers. They overpowered the Palestinians over there, and the Palestinians had to flee. So that is a background. So what happened was that the Arab countries all got together. They fought 3 wars or 4 wars against Israel. Israel, naturally being supplied by United States of America, defeated and divided all the Arab countries. And finally, we have today's presentation of that. They were left with only 2 areas. One is called Gaza. The other is called the West Bank. I have been to, of course, you would not go like him. ഞാൻ തന്ത്രജ്ഞനാണ്, തടിക്ക് പറ്റുന്നതിനൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല. ഞാനവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കി യുദ്ധമില്ലാത്ത സമയത്ത്. പാലസ്റ്റീൻ ഈസ് ഓൺലി എ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. അങ്ങാടിപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ പാലസ്റ്റീനുള്ളൂ. ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനും ഗാസക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമെന്നുള്ള നിലക്ക് ആസ് എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് തിങ്സ്, what happened was that there was some conflict amongst the Palestinians, and they fell into 2 groups. One group is the Hamas, which is more militant and which is in Gaza. And the other portion is the PLA, Palestinian Liberation Authority, which is Mahmoud Abbas is the president and which is in the West Bank. So that is the present situation. And rest, what happened was that to prevent the Arab countries from supporting USA,
because there was what is known as the Abrahamic Accords. അമേരിക്ക brought in what is known as അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെല്ലാം നമുക്ക് യോജിക്കാം. അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്താം, UAE ഉൾപ്പെടുത്താം, ഖത്തറിനെ ഉൾപ്പെടുത്താം, മസ്കറിനെ, അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് I feel that is how the Hamas started the war. When Saudi Arabia was about to sign the Abrahamic Accord, then Hamas, to prevent it, started this war. The rest of the things were friend. Anyhow, the war was there and I was not there, so I will not speak much about it. I have only told the historical background. The rest of the things, Santosh knows what happened over there. The biggest genocide in the history of mankind. I have gone into the figures. The atomic bomb in Hiroshima, Nagasaki killed only around 1 lakh people, 2 atom bombs. Here already 60,000, Santosh is telling me it is more than 60,000 people have been just shot point blank. So people just rush out of home, they just shoot them and kill them. So the biggest genocide, that is why genocide in the Malayalam vaakana vamshahatya or ethnic cleansing, English വാക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ചാനലിൽ, എനിക്കിതൊക്കെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമല്ലോ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ യുക്രൈൻ്റെ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ, അവിടുത്തെ യുദ്ധത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു പറയാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അറബികളും ഞങ്ങളായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ല, ഞങ്ങളായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അറബികളായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മളായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവനൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഇടപെടുക. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെന്നല്ല, ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടം തൊട്ടിട്ടേ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പഞ്ചശീലയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസറും മനസ്സിലായില്ലേ, മാർഷൽ ടിറ്റോവും അതുമാതിരിയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി തേർഡ് വേൾഡ്, 3-ാം രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവർ അറബ് പണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. പിടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർക്ക് നേർക്കായിരിക്കും, മറ്റൊരിലേക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം, അതിൽ മതത്തിനൊന്നും കൂട്ടിക്കലക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായി? അവിടെ അവർ ആളെടുക്കുമ്പോൾ മതത്തിനൊന്നും അവർ കൂട്ടിക്കലക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഇത്രയധികം ഇന്ത്യക്കാർ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്, 30 ലക്ഷമോ 40 ലക്ഷമോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു മലയാളികളോട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഈ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ, ഖത്തറിനുള്ള ആരുടെ ഇവിടെ കൈ പൊന്തിച്ചേ? ആരുമില്ലേ ഖത്തറിന്ന്? അപ്പോൾ അതാ പൊന്തിച്ചോ, അതാ ഇനിയുണ്ടെന്നേ. ഖത്തറിൽ വാപ്പയമ്മയുള്ള കുട്ടികൾ പറയും ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊന്തിക്കുന്നത്, പാമ്പാട്ടിയുടെ മാതിരി അല്ലല്ലോ, ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഖത്തറിൻ്റെ മുകളിൽ ബോംബുകൾ വീണാൽ കുവൈറ്റിൽ സംഭവിക്കുമോ? കുവൈറ്റിൽ എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ടൊന്ന് കുവൈറ്റ് യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ നമ്മൾ കരയുന്നില്ല, കസാക്കിസ്ഥാനിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ നമ്മൾ കരയുന്നില്ല, ഈജിപ്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ നമ്മൾ കരയുന്നില്ല, നൈജീരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ നമ്മൾ കരയുന്നില്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ കരയണം, ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്ങുകൾ വരുന്നതും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്തോഷമായിട്ട് ആൾക്കാർ, അവരെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, മനസ്സിലായി? അത് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാലേ ഇതൊരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനാവുള്ളൂ. സന്തോഷം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, സോ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ദ ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് അവർ ടൈംസ്, the man who has got the guts to directly interfere in a battlefield without being a part of it, but yet being a part, not only in one battlefield, in tens of battlefields all over the world. Dr. Santosh Kumar, thank you.